In last class, we discussed about centrifugal pumps. Today, we will discuss about efficiencies in centrifugal pump and velocity triangle diagram. Before going to see that, we will just revise what are the things we discussed in last class. First one is priming. We know what is priming. Priming is nothing but suction valve, suction pipe, casing of the pump, delivery pipe எது வரைக்கும் டெலிவரி வால்வ் வரைக்கும் வாட்டரை ஊற்றி ஃபில் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ப்ரைமிங். பை டூயிங் திஸ் ப்ரைமிங் வி ஆர் ஜஸ்ட் ரிமூவிங் த ஏர் வாய்ட்ஸ். ஏர் வாய்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்னென்னு சொல்லியிருக்குன்னா ப்ரைமிங். ஓகே, தென் கேவிடேஷன். வி நோ வாட் இஸ் கேவிடேஷன். இஃப் pressure reduced below its vapor pressure, then fluid become vapor இல்லைங்களா, தட் இஸ் கால்டு வேப்பர் ப்ரெஷர். அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயே பார்த்துருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லோ ப்ரெஷர் ரீஜன்ஸில், அதுவும் லோ ப்ரெஷர் ரீஜன்னாலும் அந்த லோ ப்ரெஷர் ரீஜன் எந்த லோ ப்ரெஷர் ரீஜன்னா அட் பேர் லிக்விட் ப்ரெஷர் ஃபால்ஸ் பிலோ இட்ஸ் வேப்பர் ப்ரெஷர், தென் இன் தட் பிளேஸ் there will be a formation of பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த பபுள் ஹை ப்ரெஷர் ரீஜனுக்கு வரும்போது உடையும். அப்படி உடையிற ரீஜனுக்கு ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்னென்னா கேவிடேஷன்னு சொல்லுவாங்க. தென் we discussed about centrifugal pump. Centrifugal pump is nothing but opposite to the inward flow radial reaction turbine. Then flow direction inward, eye of the pumpல இருந்து வெளியே நோக்கி இருக்குன்னு பார்த்தோம். தென் பார்ட்ஸ் பார்த்தோம். Then sorry for the interruption. Then we discussed about various parts in a centrifugal pump, impellers, casing, types of casings also we discussed. In volute casing, area increases gradually. In vortex casing, area remains constant. Then suction pipe, foot valve is nothing but one directional valve. Then delivery pipe, we discussed about all those things. Then we discussed about classification, depends on various criteria. Out of this, according to casing is important for us. We discussed about volute casing, vortex casing. Then we discussed about suction head, delivery head. Then some of this suction and delivery head is called static head. Then with addition of static head, if we add head loss in friction in suction head and head loss due to friction in delivery pipe, and velocity of water at delivery point, then we will get a manometric head. Now we will go for efficiencies. What are the efficiencies? Efficiency is nothing but we have in three types of efficiencies, out of which manometric efficiency. What is manometric efficiency is nothing but manometric head divided by head imparted by impeller. Okay, we know what is manometric head. Manometric head is HM, which is we discussed in last slide. HM is nothing but suction head plus delivery head plus friction loss in suction pipe and friction loss in delivery pipe and velocity head at delivery point. Then we see what is a manometric head we know. Then what is head imparted by impeller? During rotation of impeller, it gives some head to water. That head is nothing but VW2 U2 divided by G. What is meant by VW2 means whirl velocity at second point, and U2 means rotation of the rotor, rotational speed of rotor, a rotor or impeller at second point. We will discuss about these things in detail in velocity triangle diagram. Then mechanical efficiency. Mechanical efficiency is power at impeller divided by power at shaft. That is nothing but shaft power is shaft power. Then power at impeller is nothing but mass times VW2 U2 divided by 1000. Then what is overall efficiency means if you multiply manometric efficiency and mechanical efficiency, then we will get overall efficiency.
Just see, manometric efficiency means manometric head divided by head given by impeller. Head given by impeller is nothing but VW2. VW2 means world velocity at point 2 into U2. U2 means uh, impeller velocity at point 2 divided by G. Okay, it's a very important formula. Just try to memorize now itself. It will be very helpful in solving problems. Then mechanical efficiency is power at impeller divided by power at the shaft. Power at impeller is nothing but this head at impeller only. A head, if we multiply this head with mass, then we will get a power. For example, VW2 U2 by G. I am multiplying this with weight, or that is it. If I multiply that with weight, then I will get a power at impeller. The 1000 is given here for converting watts into kilowatts. For that only we put that 1000. If we multiply these two efficiencies, then we will get overall efficiency. Now we will discuss about velocity triangle diagram. First one is 1.1 is nothing but center point. I mean inward point. We already know in pumps water flow from I that means center point to towards casing. So that center point is nothing but 0.1. That outer point is nothing but 0.2. In center point, if you see, we will have two velocities Vf1. What is mean by Vf1 means, you see, Vf1 means flow velocity at 0.1. U1 means velocity of that rotor or runner. Here we see, for example, here we will have these expressions. We will see detail. Now we will see. Then VR1, velocity triangle diagram, we have to memorize this diagram. We can explain this diagram, but it may take some time. If you memorize this, then we can solve any problems. For example, VR1 is nothing but relative velocity at 0.1. Then angle of relative velocity with respect to horizontal direction, the pi, is called vane angle. That is called vane angle. Then at 0.2 we having two velocity, that is nothing but VR2 is nothing but relative velocity at 0.2. Then VF2 means flow velocity at 0.2. VW is nothing but world velocity at 0.2. At 0.1, what is world velocity means? World velocity is nothing but horizontal component. That horizontal component is nothing but U1. So at 0.1, world velocity will be equal to that rotational velocity. Okay, V1 is nothing but velocity. Velocity and relative velocity both are different terms. For 0.1, velocity and its relative velocity both are same only. At 0.2, we know we having velocities. V2 is nothing but velocity at 0.2. VR2 is nothing but relative velocity at 0.2. Horizontal component of V2 oda horizontal component da flow velocity, sorry, world velocity VW2. That and the V2 oda horizontal vertical component is nothing but VF2. Then U2. For U1 and U2 we having formula pi d1 n by 60. For U2 pi d2 n divided by 60. U1 and U2 are tangential velocity at inlet and outlet. Tangential velocity or its runner or impeller velocity. Okay, we can tell in both ways. U1, U2 are tangential velocity at inlet and outlet. D means diameter at inlet and outlet. These are the things. V1 and V2 are absolute velocities at inlet and outlet. VR2 and VR1 is nothing but relative velocity at inlet and outlet. Then VW1
and VW2 is called whirl velocity at inlet and outlet. VF1 and VF2 is called flow velocity at inlet and outlet. Theta, that is nothing but vane angle or guide blade angle at inlet. Phi is vane angle at outlet. B is guide blade angle at outlet. If you see, again I am explaining this, you will get a better idea. Okay. மொத்தம் நல்லா கேட்டுக்குங்க. In point 1 what we have அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வாட்டர் எப்படி என்ட்ரு ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெர்டிக்கலாக என்ட்ரு ஆகும். ஓகே, ஒன்றும் இல்லைங்க. பாயிண்ட் 1ல் வெலாசிட்டி வினோ மொத்தம் நம்மக்கிட்ட என்னென்ன டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டி இருக்குன்னா 2 டேர்ம் தான். மொத்தம் 3 வெலாசிட்டிஸ் இருக்குங்க. ஒன்று U, இன்னொன்று கேபிட்டல் V, இன்னொன்று VR. வாட் இஸ் VR அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து வி ஹேவிங் 2 angles. நம்ம ஜென்ரலாக வி ஹேவிங் 2 angles. ஓகே, மொத்தம் 2 ஆங்கிள் இருக்குப்பா. நல்லா கேட்டுக்குங்க. மொத்தம் 3 பாயிண்ட். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் 3 வெலாசிட்டிஸ் இருக்குது. ஸ்மால் u, கேபிட்டல் V, கேபிட்டல் VR. தென் 2 ஆங்கிள் இருக்குது. ஒன்று வந்து கைட் பிளேடு ஆங்கிள், இன்னொன்று வந்து வேன் ஆங்கிள். ஓகே, நான் சொல்கிற இந்த மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டு கேட்டுகிட்டே வாங்க. யூ வில் கெட் அ பெட்டர் ஐடியா அபவுட் வெலாசிட்டி ட்ரையாங்கிள் டயக்ராம். வி ஹேவிங் 3 velocities. First velocity, capital V, that is nothing but velocity. Okay, velocity. Then VR means relative velocity. Then U is nothing but tangential velocity. Then we having 2 angles. One is vane angle, another one is guide blade angle. What is vane angle na? Relative velocity வந்து ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷனோட மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் தான் என்னென்னா வேன் ஆங்கிள். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டயக்ராமில் மேலே பாருங்கள், பாயிண்ட் 2ல் பையன்னு ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது. தட் இஸ் நத்திங் பட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேன் ஆங்கிள். அதே மாதிரி கீழே பார்த்தீங்கன்னாலும் பையன்னு ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது. தட் இஸ் கால்டு என்ன ஆங்கிள்னா வேன் ஆங்கிள். தென் கைடு பிளேடு ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி இல்லாமல் நார்மல் வெலாசிட்டி இருக்குங்களா, கேபிட்டல் V, அந்த வெலாசிட்டி அப்சல்யூட் வெலாசிட்டி, அது வந்து எவ்வளோ ஆங்கிளை ஹரிசாண்டலோட மேக் பண்ணுதோ தட் இஸ் கால்டு என்ன அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா கைடு பிளேடு ஆங்கிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் டயக்ராம் பாயிண்ட் 1 we don't have any guide blade angle. In point 1 V1 is equal to VR1. That means point 1ல relative velocityயும் இட்ஸ் அப்சல்யூட் வெலாசிட்டியும் சேமாக இருக்கும். அதனால் வந்து கைடு பிளேடு ஆங்கிளும் வேன் ஆங்கிளும் சேமாக இருக்கும். அட் பாயிண்ட் 2ல் கைடு பிளேடு ஆங்கிள்ங்கிறதுனா இந்த V2ன்னு ஒரு வெலாசிட்டி இருக்குது இல்லைங்களா, அதுக்கும் ஹரிசாண்டலில் டைரக்ஷனில் U2 இருக்கு இல்லைங்களா, U2க்கும் V2க்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தான் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கைடு பிளேடு ஆங்கிள் அட் பாயிண்ட் 2. வேன் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா VR2. we know what is VR2. அதுக்கும் U2க்கு இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேன் ஆங்கிள். தென் நம்ம இப்போ பார்த்தோம், மொத்தம் 3 வெலாசிட்டி பார்த்தோம். அந்த 3 வெலாசிட்டியில் இந்த V இருக்கு இல்லைங்களா, Vனா என்ன வெலாசிட்டி, இந்த அப்சல்யூட் வெலாசிட்டி, அதனுடைய ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட்டுக்கு பேர் தான் வேர்ல் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம். அதனுடைய வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட்டுக்கு பேர் தான் ஃப்ளோ வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஆஸ் ஐ செட் அட் பாயிண்ட் 1 ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டியும் அப்சல்யூட் வெலாசிட்டியும் சேம். ஸோ அதனுடைய வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட் இஸ் நத்திங் பட் VF1, தட் இஸ் நத்திங் பட் ஃப்ளோ வெலாசிட்டி. அதனுடைய ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் இஸ் நத்திங் பட் U1ன்னு சொல்லலாம், இல்லை அதை வந்து VW1ன்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஆனால் பாயிண்ட் 2ல் பார்த்தீங்கன்னா V2வோட ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் அதுதான் VW2, V2வோட வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட் அதுதான் என்ன VF2. ஓகே, இந்த டயக்ராமை மட்டும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் சால்வ் எனி ப்ராப்ளம். ஓகே, once again I draw in a paper in which we can see at inlet flow velocity
is equal to என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் V1. ஓகே, பிகாஸ் இன்லெட்டில் என்ன இருக்காது அப்படின்னு கேட்டால் there will be no world velocity. என்ன வெலாசிட்டி இருக்காதுன்னா வேர்ல்ட் வெலாசிட்டி இருக்காது. புரிஞ்சுங்களா? ஓகே, சரி. நெக்ஸ்ட்டு we know what is VR1. இந்த டயக்ராம் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா you will get idea. Deta is nothing but vane angle at inlet. Guide blade angle at inlet is nothing but 90 degree. ஓகேங்களா? guide blade angle at inlet is 90 degree. Vane angle at inlet is theta. At outlet பார்த்தீங்கன்னா we having two angles. One is beta, another is phi. Beta is nothing but guide blade angle. Pi is nothing but vane angle. You know VF2 நம்ம ரெண்டு வகையில் derive பண்ணலாம். either VW times tan beta or U2 means tangential velocity at 2 minus VW2 times tan pi. இந்த ரெண்டில் எப்படி வேணால் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா VF2 கண்டுபிடிக்கலாம். இட்ஸ் a very important thing. If you know how to construct we know how to draw velocity triangle for a pump, centrifugal pump, then we'll get a marks easily. Romba simple. It's a velocity triangle diagram. U1 and U2 can be calculated using this formula, pi d1n divided by 60. U2 can be calculated using pi d2n by 60. By using these two formulas we can calculate U1 and U2. By using U1 and U2 and efficiencies, all other things, we can solve so many problems. Now in next class we will discuss about problems which will be useful. Mostly half of the this unit question asked from centrifugal pumps, and sometimes optional questions, that is nothing but 16th question also can be asked from the centrifugal pumps. So centrifugal, if you read both centrifugal pump and reciprocating pump, then you can attempt 2 16-mark questions. If you read any one topic, then you can attempt 1 16-mark question only. Okay, we will discuss about these topics and problems in next class. Okay, thank you.